Intersectoral Task Force Committee set up by the government continues to investigate the cause and effects of the biggest oil spill ever in the country. Oyster collectors in the affected area expressed concern over this spillage, saying it has forced them to abandon their work. Now, the executive director of the National Environment Agency, Dr. Dauda Baji, has told reporters that those affected by the oil spillage will be compensated. Mafuji Sise tells us more of that in this report. The National Environment Agency, Gambia Petroleum, Pura, and National Disaster Management Agency committee members have embarked on an intensive cleanup exercise of the spillage. Dr. Baji explained that the effect of the oil spillage is not severe, as some of the birds spotted at the shore were able to fly despite their wings being tainted by the heavy oil. Speaking further, Dr. Baji explained that birds would not have flown if the oil effect was severe, adding that some mangroves were also covered by the heavy oil and the already established mangroves were also affected. He said the spillage came at a time of high tide, making the water push the oil out, minimizing the damages. Well, as I said, we all see together, and then you realize marine oysters and other things actually it's a living thing. So when they are covered with oil, naturally they have a problem. And when you look at it on the livelihood, there are fishermen, there are other people who live, women who live on this. They depend on marine for their survival. So naturally that has an impact. But as I said last time, we need to have a livelihood assessment maybe in the future after the cleanup to ensure that what is the extent of the damage, and then we see what we can do. And those conclusions will also be forwarded to the polluter and see how they can compensate them accordingly. Meanwhile, Lamin Komma, head of coastal and marine environment at the National Environmental Agency, revealed that the area is a sensitive ecological site, as it's where oysters that are growing on the roots of the mangroves, and also an area where fish species are found, and depends on ecosystem until they are of age and move to the ocean for their survival. Oysters are filter feeders. Filter feeders because they get in water into their system, flush it, and get the nutrients out of it. And now this the oil is stained on the prop roots of the mangroves as well as on the shells of the oysters. What is going to cause is there's going to be mortality. Mortality in such a way that the oysters, of course, there'll be drop in their production, and again there's going to be dieback on the mangrove ecosystem. The oysters, I said there is going to be a drop in the oysters, and this is going to have an impact on us in the sense that we'll not have the products that we get from the river. Oyster collectors told Eyeafrica that many of their colleagues have stopped work since the oil spill occurred, as it has affected the mangrove swamps and made them dangerous to venture into. The women oyster collector took the opportunity to recount their current situation, triggered by the over 70,000 liters of heavy oil leak into the river related to the recent operations of Gambia Petroleum. They said most women who engage in the oyster collections are now sitting at home, and that it is the same situation for oyster collectors in the riverine settlement of Madinari, Kunkujang, Jataya, Kubune, Kembuje, Bonto, and Pirang. My name is Atoni Jata. The oil spill has affected our lives and livelihood. The oil is stuck on the oysters. We usually clean it with our sword and it make it black. I am a native of this village, Kunkujan Jataya, and I have been working here for the past 7 years, but right now we are not into any work here since this oil spill occurred. The spilled oil is all over the mangroves where oysters inhabit, making it dangerous to have access and collect oyster for sale. Words of Janke Jata. Atonye Jata and Ambia Sanyang explained that they have been collecting oysters for more than 2
20 years. The duo narrate that the oil spill has made them voluntarily cease their activities, and this will have adverse effect on their business and livelihood, since from the said business they derive a source of livelihood and pays the schools of their children. They called for oyster collectors to be compensated for the damage caused by the oil spill. For Eyeafrica News, I am Mafuji Sise. All right, thank you, Mafuji, for that report there. And of course, the good thing is that the NEA director said those people affected, including, as you can see, that those oyster women, I know they, of course, among the people that have been hardly hit by this oil spillage, and the director said they will be compensated. I think that's a good news. But of course, apparently they are also doing their findings, investigations to know what is the causes and the effects of this oil leakage in the water. So apparently that's what they are up to as we speak. So we'll get to know later on probably what has been the cause of this oil spillage, and also the effects, its impact on the environment. And of course you can see the mangroves has been affected, which definitely it's something that I think they would looked at to know how they would or some of the meetings they would do to mitigate the impact. Yes, ma'am, quickly ma ñu ñëw ci li nga xamantene mooy daanaka yombul ñu koy gis ci réew mi bu dee dafay am sax bariwul, waaye bii dafa nekk lu rëy. Gis nga diw bi nga xamantene dafa senn ci géej bi, daanaka liñ ci mën a jàppagu mooy li ko waral xamaguñ ko. Gars yi ci gestu boobu lañ nekk, National Environment Agency ànd ci ak yenn stakeholders yi ñu ngi gestu, waaye dem nañ ci fànn yu bari. Dem nañ ci géej gi, gis nga mangroves yi ci wàllu environment bi nu mel, dafa mel ni yàqu-yàqu commencé na am. Jigéen ñi nga xamante ñoo dem ci géej gi ci wàllum yoxos bi oyster bi ñu ngi ci am problème, mënuñoo demati liggéey jamono ji. mu nekk mbir bu doy waar. te lan lañ mën a def jàngat wala lañ mën a jàpp ci mbir bu mel ni du doon am, waaye am na, waaye ni mu amee sax dafa mel ni impact bi xal naa laal ñu bari. waaw jërëjëf, li ci jiitu mooy comme ñu ngi def gëstu. gëstu bi nag lay indi saafara foog ñu xam lan moo indi sabab bi, because suñ xamul lan moo indi sabab bi mun nañoo jàpp ne saafara du ci yomb. ndax lii diw bi jógewul ci suuf si, dëkkul ci ndox mi ba mu bëll ci ndox mi ñu gis ne lii ci ndox mi la jógee, dafa am fu mu jógee mu ñëw mu tuuru foofu noonu. léegi nag géej gi am na lu ciy jaar, muy bato yi ak gaal yi. bato yi nga xam ne ñooy eb diw ñoom lañ war a xool saytu leen ba xam ban ci bato yi moo fa jaar lii am. buñ gisee lim yàq mu dem ba ñu war a teg daan bato bi nga xam ne moom moo ko def ak ay ñoñam, lépp lu war a am la. because lii mun nañoo jàpp ne bokk na ci càgganteef, ndax bato bi di jógee fu nekk wër aduna ñëw ba yegsi ci biir réew mi Gambia nga xam ne ñin géej gi dafa am yaakaar buñ ci am. ñi koy jëfandikoo ñoom tamit loolu mooy seen dund. benn mooy jigéen yi nga xam ne ci yoxos bi lañ nekk, te dañuy dem génneel seen bopp jën yi ñëw tefer ko ba mun koo jaay nit ñi gis ci seen bopp. ñaareel mooy ñi nga xam ne ci géej gi lañ nekk di nappi, ñooñu ñëpp tey lii am na benn gàllankoor bu mu leen indil. boo xoolee ni mu def tefes bi. waaw exactly. understand nga. ci environnement waaw bi. mooy mangroves yi nga xamante ne ñu ngi ci ndox bi. waaw ni mu leen def dafa waaw exactly. mooy li ci gën a fës rek mooy tefes bi nga xam ne. dana am yaakaar ci moom. te bu yàggul rek gis nañ BCC ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi yore wàllu saytu li nga xam ne moom moo nekk géej gi. maritime foog naa la. ñu doon def set setal. waaw gis nga set setal bi ñu doon def pour wër dëkk bi yëpp. tey daanaka lii lim ci def ñoom lañ doon aar yëpp yàq na ko. léegi nag comme nguur gi set up nañ ak committee nuñ déggee ci li nga xam ne moom moo nekk seen media officer bi lim ci wax mooy ne ñu ngi ciy def càmbar. buñ demee ba xam directeur ci boppam moo ko wax. exactly ñu ngi gestu waaye ñi nga xamante ne loru nañ ci. nañ leen ci compensate mooy foog ñu jox leen ndàmpaay ndax ñu bari seen surtout jigéen ñi nga xamante ne ci lii lay yaakaar. pour doxal seen mbir fu mu nekk ni dematuñ def liggéey ñu ngi toog ndax mbir li nga xamante ne mooy oil leakage bu am nii. waaw loolu rek mooy saafara bi ñooñu foog ñu jox leen ndàmpaay waaye bu mu ci yem. because pour ñu fàggandiku ci lii foog nañ dem ba xam lan mooy cost of this. waaw ci loolu lañ nekk. waaw without knowing the cost. I think ne
even suñ compensate ñii sax mun nañoo toogaat 2-3 months réputation am donte ne sax waaw lii waaw yombul ñu gis ko nekkul luñ baaxoo di dégg wala waaw exactly bu doon am sax waaye nu mu amee this time around because ñu ngi estimate ne about 70 tons wala li ko ëpp moom moo seen na ci géej gi so loolu diw bu bëri la te loolu mun naa am impact bu rëy ci suñ ifin ci nit ñi ci dundin bi jën yi ak yeneen rab yi nga xamante ñu ngi ci boori géej bi soo kenn xamul moo tax foog ñu def ci gestu xam lan moo ko waral waaye tamit ban impact la mun a indi ci environnement bi ci lu bari li nga xamante ni yaa ngi ko jëfandikoo ak nit ñi ci yëngu ci wàllum area yi nga xamante ne lii tey foofu la ñoo liggéeyee gis nga ndox bi sax nu mel nekkin bi ci boppam dafa doy waar. waaw xam nga impact bi moom right now comme affection am na rek am na ñu nga xam ne nekk nañ ñu am gàllankoor rek loolu impact la. benn mooy jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci tefes bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci li nga xam ne mooy yoxos bi ñooñu ñëpp mënatu ñoo dem pour def seen liggéey am na lu mu wàññi ci ñoom ñaareel bi mooy suñ géej gi nga xam ne ñin dañ koy bàkkoo muy ne Gambia the smiling coast of West Africa waxuñ the smiling coast of West Africa because of asamaan suñu tiim because of suuf suñuy dox géej gi ñu wër la léegi géej gu ñu wër nag lépp lu nga xam ne ñëw na ci mu indi ci benn gàllankoor bu trafatal ay nii rek mun na jàpp ne ak côté bu mu munte doon ci réew mi dina indi gàllankoor surtout malaa nag ci fii nga xam ne tefes la bu ñëpp yaakaar ne ña fa nekk ak ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéey ak ñi koy jëfandikoo ñëpp tey jii mënatunoo jëfandikoo place bi ndax gis nañ ne diw bi fa tuuru lu ñu lay wax 70 tons loolu xam nga ne loolu dafa bari waaw loolu diw nga xam ne tey dañ leen exemple soow lu ci ñuul nañ ko seppi diw ak ndox bokkuñ jubuwaay fu diw tuuroo ci biir ndox lum néew di nga gis mu nekk ci kaw ndox mi waaw léegi nag lu toll ci juróom-ñaar fukki tonnes yi li nga xam ne mooy diw fu mu sotteeku ci biir ndox li wër ndox moom yëpp foog nga gis ci mandarga yu lay leer ne fii diw moo fi jaar diw moo fi tuuru léegi nag comme lii lu ne fàng la kenn du ko jiix liñ gëm rek mooy autorités yi ci nekk nañ ci def seen jéego yu mat sëg seet lan mooy doon njeextalu xam lan moo ko sabab buñ ko xamee ba pare ñi def ci wareef yuy tax borom gaal gi ñu teg ko sanction li tax gaal gi ci boppam ñu gis lii am bu dee tayeef la ci ne xam nga yenn yi sax mun naa nekk ay sàcc ci biir gaal yi ñi nekk ci biir gaal yi ñu bëgg sàcc understand nga pour jël jël diw bi ci biir gaal yi def ko ci seen barigo yaak yooyu bu rëcc amee nga gis loolu mu tuuru waaw yooyu yëpp mun naa nekk lu nga xam ne nañ ko saytu te borom gaal kon daal because of comme nekkul luñ tàmm di gis comme am na sabab foog ñu seetli ko am na sabab te foog sabab bi li koy gàllankoor rek li koy faggandiku mooy ne ñu gëstu ko ba xam ne lii mooy sabab bi bu boobaa nag ñi ci loru nekk réew as Gambia ñu xam ne lii de moo sababoon lii mboolem gaal gu fiy dugg di ëpp diw bu fekkente ne daf la leer ne sa gaal dafa màgget pour mu ñëw fi nañ la advice ne la ne saytu leen seen i gaal ba buñ fiy dugg comme niñ ko doon waxee ci oto yi comme niñ ko doon waxee ci yeneen ak yeneen because tey mu leer la ne li nga amee nii yow xam nga ne li ci war defoo ko waaye liñ ci bëgg yaa ngi ko ci am saa su nekk loolu du respect doomu aadama mu ngi noonu xam naa léegi li ci des ñu nañ koo bàyyi xel ñu seet fan la ñuy mujj ak gestu bi ak lan lañ ci war a mën a jàpp déggantaan lan moo waral lu mel ni am ci suñ géej bi tamit mu jul ci li nga xamante ne jul indi na ci loraange naka lañ ko mën a taxawee ba wàññi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi ak ñi ci loru ñu taxaw leen dimbale leen waaye comme directeur bi wax na ko xam naa dañoo def assessment tamit pour xayma yàqu-yàqu bi naka la ak lan lañ ci mën a taxawee ba dimbale leen waaye tamit ñu moytandiku lu mel ni di am si suñ géej gi parce que nag ñi yaakaar géej bi bari nañ lool te secteur yu bari la